Ok, pues ha llegado el momento de continuar. Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo gameplay de Life is Strange True Colors. Soy José Herrero, estamos aquí con la videoguía. Hoy toca continuar el tercer episodio, el capítulo 3. Estamos aquí en un gameplay nuevamente para conseguir todos los trofeos, conseguir todos los logros y completar el juego al 100%. Así que acompañadme de nuevo en esta videoguía, en la que, lo que digo, hoy nos vamos a centrar en que parece que tenemos que hablar con Ethan, que al final no quiere jugar a la LARP, que es esta especie de evento, ¿no?, del juego de rol en vivo, que Steph se ha currado nivel Dios, por lo que hemos visto con las fichas de personaje en el apartamento de nuestra querida Alex. Vamos a ver un poquito cómo continúa todo esto. La verdad que tengo muchas ganas. Aquí parece que en el muelle está Ethan, así que vamos a hablar con él. A ver qué pasa. Hey. I don't need, like, cheering up or whatever. Okay. So, maybe this wasn't the most subtle idea, but... Hazlo por Gabe. Gabe was so excited to LARP with you. I bet he'd really want you to do it. I do want to do this. It's just... Everyone's been working so hard. And if I'm not happy, they'll all be disappointed. Must be weird, having a bunch of adults pressuring you to dress up in a costume and act like you're having fun. Yeah, especially my mom. She always looks so... sad. 'Cause I'm, like, bummed out. But I can't just pretend. No lo hagas. Es que no es obligatorio que pretend. finja. Just be yourself. Or yourself with a foam sword and a funny hat. But what if I'm still, you know, not having fun? Then don't. That's fine too. No one will be disappointed in you for being you. Eso es verdad. Bueno, parece que tenemos a señor listo. But I don't want to do it alone. You have to help me. Of course. Bueno, parece que empieza la partida de rol, ¿no? La LARP. Vamos a ver. What? ¿Y esto? ¿Jet? Thanor, the monster slayer! Thanks to the gods and all the heavens you've come. I am in desperate need of a great hero. Could you be the one? Please, tell me of your exploits. There's a bunch of stuff. Maybe my bard can sing something about me. Oh. Sure. Un kraken devoraba una ciudad. Kraken ate a city every year until it died on Thanor's spear. Oh. My goodness. So, you must be Thanor's bard, Alwyn, whose songs have magical powers. Esa soy yo. It sounds like you are exactly the heroes I need. My name is King Tabor. The age of monsters has come upon my kingdom. Horrible creatures stalk the streets. My people live in constant fear. But there's hope. An ancient prophecy describes 3 mysterious gems, known as soul jewels, that can save us all. I need you to go search the kingdom, survive whatever's out there, and bring me back those jewels. Do you understand? Ojo. Yeah.
Yes. Good. Then you must go, now. My people are counting on you. Should we start with the main road? Okay. Time to find some jewels. So you're seriously all in? Don't you recognize me? Oh. Yeah. Of course. It's been a long time since Carneris. Exactly. Those were good times, huh? Except for the spiders. Yeah. What is that? It's a magic scroll we can use in fights. Oh. Awesome. ¿Eh? Okay. It's a wolf. A dire wolf. Shit, what do we do? I think we have to fight it. Ojo, ojo, que se viene la parte RPG, ¿no? Pa, 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 pa. A ver. Untuned cord. 1 damage. Burning blade. 1 damage. And you're on fire for the next 2 turns. 2 damage. I'm still on fire. Shield of courage. Ojo, ¿eh? Stirring him. Double Thanor's next attack. Protected by shield of courage. I'm still on fire. ¡Puñalada! 4 damage. ¡Ojo! ¡Hemos ganado el combate! ¡Woohoo! Loot. Ojo, tenemos una llave y una moneda, ¿no? Oh, cool. I learned a magic attack. 1 damage to allies? Better be nice to Thanor. Ok. Hemos aprendido la ráfaga ardiente con este increíble combate. Let's keep going. Y bueno, toca seguir adelante. Me What do está you think molando, ¿eh? this key is for? Maybe it espera. unlocks something in one of these stores. Dólar. A ver. I swung over the top. Dólar de Ethan. No way. Prove it. I'll give you $1 if you can. I did. I don't have to prove it. I'm gonna tell my mom you called me a liar. Do it, dude. I dare you. Did we really just kill a dire wolf? What did you think of that fight? No ha estado mal. It wasn't too bad. You kicked ass. The monsters don't stand a chance. Thanks. Looks like the Black Lantern is part of the LARP. A ver. Aquí hay una de esto me diga, ¿no? I just haven't slept. You know? Every time I close my eyes, my brain pulls up all these thoughts. These regrets. So I just lie there, crying and feeling like a horrible person. Vale. You mentioned regrets.
Can you drill down on that? What is it that you regret? I don't know. I'm not sure of anything right now. Ok. A ver, aquí hay un bardo, ¿no? Heed my warning, you traveling twosome. Acertijo. Hey, let's hear your riddle. There are three, it is said, heroes long dead, fashioned into soul jewels, blue, violet, red. What are their names? Do not be misled. Vale, necesitamos How are we saber... supposed to know that? Maybe we can look for some clues. Aquí hay sangre. Whoa, what's that about? Vale, vamos a entrar en la taberna. Típico de Wanna cualquier look in here? RPG. Yeah. Vamos Let's dentro. go in. What happened here? Fellow survivors, I see. Está aquí. ¿Quién sois? Are you the bartender here? Nope. Monster ate all of the staff. We'll have to serve ourselves. Do you know what this key is for? Belonged to Barry, the tavern keeper. That's his leg over there. Oh. So, if you want to try all of the locks, I'm sure he won't stop you. Let's see what we can find around here. I'm a genius for convincing Steph that my character should be alone behind the bar. All the drinks I want. Not sure how I feel about that. Yes? Esa cerveza... I see you've poured yourself some ale. You just survived a monster attack. I think you deserve a couple drinks on the house. Truly wise beyond your years. Tenemos una misión. Want to tell them about our quest? We're on a quest to end the Age of Monsters. So you won't have to live in fear anymore. Are you now? Let me give you something that you may find useful. Thanks. I'm gonna go ahead and guess we'll be meeting a snake. Vale. Tú duerme las serpientes que la oigan. Perfecto, tenemos una campanita. Vale. How did you survive the attack? Well, I'm not proud of it, but I tripped an elderly woman. She had it coming. Stingy dish wench. Esto es muy top, tío. Es muy We're top. gonna keep looking around. Good Vale. luck. Okay. I think I checked all the compartments. Vale, aquí hay una carta. Guess Lawrence is gonna need a new business advisor. Vale, no. Here we go. This probably has the answer to that riddle. Vale. Beli Niradesis.
Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, cuando el terror reinaba incluso a la plena luz del día, 4 héroes se enfrentaron a la Gran Sombra en la costa de Kel. La batalla duró 4 días hasta que la fuerza de la Gran Sombra arrinconó a los 4 héroes y los llevó al borde de la muerte. Ahí, entre las olas teñidas de sangre, 3 de los héroes entregaron sus vidas recurriendo a un hechizo antediluviano por el que sus almas abandonaron sus cuerpos para convertirse en 3 piedras con un poder inconmensurable. De Nira, Nira era el berserker, el más fuerte de los 4, surgió el rubí del alma. De Desis, el clérigo, tejedor de historia, surgió el zafiro del alma. De Belin, el ilusionista, guardián de los libros antiguos, surgió la ametista del alma. Con las 3 joyas del alma en la mano, el cuarto héroe alzó su espada y abatió a la Gran Sombra con una luz cegadora. Después, agotado y cubierto de sangre por la batalla, el cuarto héroe escondió las joyas, o sea, dentro de los profundos bosques de Reúne, y nunca más se lo volvió a ver. ¿Vale? A ver, lo bueno es que ya sabemos los nombres. Importante. Aquí hay algo, a ver. The 13th quinquennial meeting of the Daegu Biscuit Boys is hereby called to order. I'm sorry to announce that all 6 of us remain upright and above ground. First point of order. Ducky, if you had to guess, though, about how much longer you fixing to live? Just long enough to collect, Gordon, and not a minute longer. I'll crawl graveward with your shares clutched in my stiffening fingers. You mark my words. Vale. I doubt it. Someone knows how to keep Thanor busy. Vale, aquí parece que hay una canción nueva para el bardo, ¿no? O algo. What happened to the rest of the music? Vale. Fuga hipnótica. Abrir. Tiene pinta de que aquí está la joya, ¿no? Thanor! Did you see this? That's got to be it! Vale. Vamos a ver qué pasa por aquí. ¡Ojo! It's one of the jewels! ¡Toma! Vale, pues parece que la primera misión tenemos una de las 3. That wasn't so bad, right? Now I feel more confident we can find the others. Pues eso. Why do you finally believe in us? That's not what I meant. Vale, vamos a pirarnos por la puerta. Ojo, aquí hay un aviso. We're gonna have to deal with this, aren't we? Vale, parece que en el puente hay un troll. This warning? Yeah, that's a bad situation. Trolls are ruthless. Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir con la aventura, va. Tengo fe en que conseguiremos salir vivos de un troll después de haber conseguido lo que hemos conseguido, ¿no? Vale. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sale esto. Me está gustando mucho, lo que digo. Está bastante divertido. Así que nada. Hemos conseguido una de las piedras. Ahora el objetivo debería de ser un poco, ¿no? El hablar con el bufón. Tenemos también una moneda. Check out what I found in that chest. ¡Ojo! Vale, eso es bueno. Tenemos un pergamino ahí fuerte. Nice work, Thanor. There was some really interesting stuff in there. Contestar. Ready to answer? I'll say it once more. There are 3, it is said, heroes long dead, fashioned into soul jewels, blue, violet, red. What are their names? Do not be misled.
Their names are... Nira, Desis y Belin. The answer is Nira, Dacis, and Belen. You solved the riddle you've been told. Your prize? A useful hint. Behold. Epa. To bribe that deadly troll of old, you have to pay 4 coins of gold. 4 coins. Got it. Ah, there's more. Because you solved my verse, you may take 1 gold from my purse. I wish we could go back to the tavern when it's full of... Thanks. A ver. You're back. Steph really went all out in here. In retrospect, this is so obviously a decoy. Ugh, rough day for Barry the Tavern Keeper. This kingdom has serious problems. That better be washable. Steph thought of everything. She's amazing at this. Bards need diversions too. Vale. Ojo, aquí hay una moneda. Vale, pues tenemos 3 monedas. Importante. Aquí está la placa de Gave. Tenemos 3 monedas. Vale, vamos a... estos son anuncios. Aquí ahora no se puede subir. Pues vale, pues vamos fuera. Vamos a la puerta y a salir para afuera. ¡Que nos coman! ¡Qué bueno! Vale. Parece que lo siguiente que tenemos que hacer aquí, ¿no? Es, en este caso, buscar un poquito... Aquí, ¿qué podemos hacer? Parece que tenemos que avanzar de alguna manera, ¿no? A ver. Ay, vamos a ver para dónde vamos. Está muy currado, el LARP este. O sea, de verdad, me está gustando muchísimo. Y, jope, es que es entretenido, es divertido. Y al final, pues es una historia nueva que contar que dices, joder, qué guay que está. No sé, me ha sorprendido mucho este Life is Strange, es lo que digo. Es muy especial en todos los aspectos. Y bueno, ¿ahora a dónde vamos? Vamos a ver, supongo que por aquí pueden salir más monstruos, ¿no? O sea, hay que ir con cuidado. Ojo, ahí hay gente normal, vale. A ver, por aquí no creo que podamos ir, ¿no? No, seguro que no. Vale, eso parece chapado. A ver. Sorry, did you say she stole? Could there be something down the alley? Come on. Monster abundances are when you need apothecaries the most. Oh, la han cerrado. Aw, Disappointed? I thought I would finally get to go in. Shh, they're here. Woe is me. Woe is me. Behold, my love. Beware of river monster. ¿Monstruo del río? Joder, esto tiene pinta a vos. ¡Oh! Some kind of snake? I guess. El Diane es el amo y lo sabéis, chavales.
Bueno, esto... Do we have to fight it? Why wouldn't we? I mean, it's kind of cute, isn't it? What are you talking about? It's gonna attack. What do you want to do? Usemos la campana. Ophidian chime. Snakes within hearing must fall asleep. Pretend that's a low sound. Snake's ears are internal, so they can't hear. Nice. Bueno. Aquí está el nuevo botín. Jeje. More loot. All right, let's make some ears Vale. bleed. Hemos conseguido una nueva habilidad. En este caso, disonancia del horror. 3 de daño, solo se pulsa una vez por combate, pero está bien, está bien. Vale. Wait. What's that? It's like a dragon scale or something. Maybe it's got magical powers. Let's hang on to it. Yeah. Vale. Bueno, tenemos 4 monedas, eso es importante. Nos había dicho el bufón que hacían falta. That was so smart of you to Así use the que bell. It worked la out, cosa didn't va it? bien. Bueno. Ahora, el tema es... Esto es el callejón, ¿no? Vamos a ver. Puerta de atrás, por aquí a lo mejor hay algún pergamino o algo. ¡Lo sabía! Pergamino de agilidad, toma ya. Found a scroll? Yeah. Somos los amos. Por aquí parece que no hay nada más, pero bueno, hemos pillado pergamino, que es lo importante para cualquier batalla, ¿no? Poder llevarla a cabo de manera correcta. Vamos a continuar aquí la aventura. Hemos acabado con la serpiente del río. Llevamos aquí... Okay. We handled the river. A ver. I bet there's something fun in the record store. It's my fine work. No one. Oh there! I hear you've dealt with the river serpent, huh? More than just talk, are you? Bah! What a thankless life. Being a smith in the age of monsters. Whoa, he's really into this. Vale. Vamos a ver. ¿Hablar? What did you need again? Sun silver? Bah! What a thankless life. Being a smith in the age of monsters. Necesita algo, pero que no lo tenemos, ¿no? Ahora, literalmente. Vale, vamos aquí dentro. Please knock twice. Vale. Go for it. Vamos allá. Y reventaba la puerta. Monster or mortal? Mortal. Come in. Está currado, ¿eh? Todo lo que han hecho aquí en el pueblecito, hay que decirlo que... Ojo, esto aquí hay mucho nivel. Vale. Sorry about the lock. These are dangerous times. Welcome to the Magpie Emporium.
Oh. So, this is like a magic shop. I'm gonna take a look around a bit, okay? Okay. Madre mía, qué currazo que se han metido, Let's see what Steph's done to the place. Pues que hay hasta un tapiz, bro. Espera. Dude, I hear you, but a combat-based system with no social mechanics is like my fucking nightmare. Are you... Vale. Hey, Precious. Where did you come from? Are you the one I've been hearing in the walls? Smartass, there's a cat outside the shop. Vale, importante. Dude, I don't know, she doesn't have a collar. Con esto hemos conseguido todos los coleccionables. I'll call Pike, see if anybody's reported their cat missing. Meantime, guess she's coming to work with me, isn't she? Yes, she is. Yes, she is. These all look pretty useful. Vale, lo importante es que hemos conseguido todos los recuerdos ya de este capítulo 3. Así que ahora lo que nos falta es completarlo y ir disfrutando de esta gran aventura. Vamos ahora al lío a ver qué ocurre aquí mismo. Vale, a ver, yo aquí lo que veo es que hay muchas cosas como para el rollo de comprar, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, yo creo que primero podríamos intentar inspeccionar un poco todo, ¿no? Pergamino de la herrería, what? How does Steph come up with all these names? Liemna Kratas, ojo, que se lo han currado que flipas la partida, os lo digo en serio, o sea, os lo voy a leer, ¿vale? Astroplata, un compuesto semimágico utilizado para la fabricación de cimeras, escudos y armas ceremoniales. Una vez templada, la astroplata reluce con el brillo de 7 soles. Por eso resulta muy popular en coronaciones, bodas y reuniones a primera hora. Componentes: hierro, mena de goblin, polvo de fuego, y el descubrimiento de la astroplata se remonta a los días del herrero real de Griffin's Peak, que forjó el espadón Liepsna Kratas siguiendo las indicaciones del sumo alquimista Robert Welborough. Madre mía, qué currada, o sea, de verdad, esto es una auténtica pasada. Vale, aquí hay guitarras, aquí hay licencia comercial, ¿no? ¿Esto qué es? A ver. That's not ominous at all. Vale. Está bastante guay. A ver. Holy shit. Se lo ha currado que flipas, Steph looks fantastic. Vamos a inspeccionar, a ver. Plan de emergencia. Wonder if they have drills for this. Vale. Calavera. That actually looks legit. Tapiz. He's forging the sky sword of power. Vale, está forjando la espada cesta de poder. One day, Thanor's gonna find it. Golems. Animation fee not included. Oh, Steph. Vale, esto se lo están currando que flipas la partida. O sea, madre mía. De verdad os lo digo, O sea, yo quiero este tipo de LARPs en vivo. Very cute, Steph. Muy currado. For sale? To members of the Sorcery Guild only. Sorry. Valkyria. Warning. Cat is cursed. Do not pet. Yeah, no need to warn me. Me encanta. Vale, aquí está la guitarra. Ojo, esta guitarra tiene que ser con tochísima, ¿no? With flashy guitars, but I'm glad Thanor has better taste. Vale. Se cree que este es el instrumento de Fleet, lengua de plata, bardo de los campeones del Salvador del príncipe Clarderin I, de valor incalculable, pero se aceptan ofertas, toma ya. Muy top. Y aquí hay cartas de tarot, ¿no? A ver. Seeking insight? Draw a card. Huh. Vamos a coger una carta. What do I want insight about? Gente. Yo.
What? The Lovers. Una carta que representa la selección de área de las tentaciones correspondidas y los caminos divergentes. Ojo. Gente. Steph. Really? What? A ver, Ryan. Wow, I really like this card. La alegría, la vitalidad, la franqueza y la verdadera satisfacción. Toma ya, Ryan es un crack. Vale, gente, ya no podemos nada, cosas. Mi poder. You were right, Gabe. I'm a superhero. The Chariot. Vale. Vamos a ver con Haven. Yikes. ¿La muerte? Y Typhon. Holy shit. Too real. El demonio. ¡Oh! Vale, he flipado en colores. Muy top lo del tarot también, ¿eh? Vale, a ver, vamos a ver las mercancías mágicas. Eso es la piedra, seguro. The soul sapphire's right there. For sale. So there's definitely a troll at the Eastern Bridge. Do you? 3 gold, please. Vale. A ver. Vamos a comprar otro pergamino de sanación. So I can. Así tenemos 1 2. gold, please. Y nos hemos quedado sin oro. Y ahora vamos a pillar esto de aquí, el zafiro del alma. Why is this 10,000 gold? Was I too generous? It was originally 20,000, but... No, I meant. Never mind. Maybe we can make some kind of deal with her. Vamos a regatear. Would Necesitamos you consider el... giving us that sapphire? Por mi mano en matrimonio. In exchange for something far more valuable. My hand. In marriage. And all of its associated benefits. I mean... Oh man, this just got real. I'd be lying if I said I wasn't intrigued. But I'm afraid I can't accept. Lo hemos For intentado. now. We need the sapphire right away. It's for a quest to end the age of monsters. I've heard there's a magical fish that lives in the River of Sorrows. Bring me back one of its scales, and I'll give you the sapphire in return. Pues ya la hemos vencido, ¿no? ¡Oh! One magic fish scale. Impressive. Well, then here's my end of the bargain. Me está flipando esto, os lo digo en serio, ¿eh? Es que es increíble, chavales. Vale, tenemos 2 de las piedras. Ok. Only one more jewel. Vámonos, que aquí tenemos que continuar nuestra aventura. Vamos a salir. A ver.
Vamos a ver cómo continúa esto. Yo os lo digo, estoy flipando. O sea, me está encantando, me está pareciendo muy divertido todo el tema de la partida de rol. Y wow, es que queda genial, O sea, está muy, muy top, chicos. Vale, vamos a hablar con el herrero ahora que se supone que tenemos la receta. I'm still. What a thankless life. Being a... Hey, we found the components of sun silver. It's iron, goblin ore, and fire. Ah, y nos da el pergamino, ¿no? Vale, esto nos da un turno adicional. Ok. Got another scroll. Cool. Vale. I wonder how Riley's doing with the USB. ¡Ah! ¡Ostras! Lo del USB, es verdad. A ver. Ah, Mind pero... if I duck in here a second? I have to, renew my Bard Guild membership. Yeah. Okay. Bueno, vamos a ver si conseguimos aquí alguna cosita. A ver si he averiguado qué hay en el USB, porque creo que puede ser muy, muy importante. Vamos a ver. Ah, esto es por lo del Alzheimer de Leonor. Le está ayudando con la lista y todo. Qué currada, ¿no? Lo de Riley. Hey there. Jejeje. La barda está aquí. I could ask Riley how progress is going with the USB. A ver, cartel. Did Riley put this up? The last thing Eleanor wanted was everyone fussing over her. Vale. O sea, no habría menos horas, pero bueno. Ojo, el gnomo ahora con halógeno. Me encanta, me encanta. Aquí hay un folleto. I've got a job now. I could actually donate something. Vale. Vale, ya ha puesto todo lo de la doctora. Madre mía. Qué currada, chaval. Riley's like 300 pages in. Must be a El good efecto book. mascarón. De John Fleck. I will definitely not touch this. Vale. Creo que está entonces hackeando, ¿no? A ver, estos son Eleanor recordatorios. must hate that she needs this. Adornos de flores. For Spring Festival. These are freaking gorgeous. Those are new. I guess they're reminders. I want to feel happy for Riley, but I just... Ugh. Querida Ryder, sorpresa, tu chocolate favorito de parte de tu novio favorito. Quiero que sepas que siempre podrás contar conmigo para cuidar de ti y de tu abu. No tienes nada que preocuparte. Con cariño, Mac. ¿Vamos al cine el jueves? Vamos a hablar con Riley. Any luck with the USB? No, not yet. It's gonna take hours, if we're lucky. Oh. Es lo que se está haciendo en el ordenador de If atrás. you want to check it out, it's running on the office computer. But don't touch anything. Okay. Thank you so much for doing this. You don't have to thank me. It's the least I could do for Gabe.
And honestly, it's a nice distraction for me right now. Vale. Is something going on with Eleanor? I found out Nana has been sick. Tiene Alzheimer. She has Alzheimer's. Oh, wow. Anyway, let's talk about something else. Mac. How's Mac doing? I haven't seen him in a while. Oh, he's around. He's been a lifesaver. Mac has? Yeah, he really stepped it up for me and Nana. I'm actually glad we're still together. That's good. Ojo, eso es bueno. Hicimos bien ahí en universidad. Are you still going to school? Oh, no. I turned them down. Nana told me not to, but she's going to need help. That must have been a hard decision. No, I knew what I had to do. What's hard is dealing with the disappointment. Ojo. Hablamos luego. Let's talk later. I'll let you know if I make any progress. Ok. Thanks again. Vale, pues parece que aquí toca continuar con la aventurita, así que nada. Vamos fuera de nuevo. Espera, rifa, ¿no? So Eleanor's donating all those decorations? Vale, pues vamos fuera y vamos a ver. Tenemos el tema de la partida esta de rol, ¿no? Se supone que en el río o en el puente hay un troll. Supongo que será en la zona donde nos encontramos con Mac en el anterior capítulo, aquí al girar de la tienda. Ya os digo que iba a ir hacia allá, pero cuando he ido es lo que me ha salido el aviso lo del USB. Digo, es que nos van a decir ya por fin lo del USB. Ya hemos visto que no, pero bueno, está bien, ¿no? Entrar e interactuar con todo lo que nos vamos encontrando. Aún así, me está gustando mucho esto, me está gustando. Vamos ahora a ver qué ocurre, porque lo que digo, se supone que aquí el troll va a estar aquí, aunque a pesar de ello debería haber otro boss con el tema de este que elegimos, ¿no? En el dibujo, no era un troll eso, o sí, no lo sé. Puede ser como el troll del HeroQuest, vale. Volvemos a la partida de rol. Vale, se supone que el puente de flores está aquí. Así que vamos a ver, esto puede ser unas risas, como sea otra vez a Ryan, es que me lo imagino. Vamos a ver, ¡ojo! Ha perfeccionado su atuendo. Ahí está la gema en su cinturón de WWE. He's got a soul jewel right there. Oh, you like my belt? It's made of human skin. What do you think we should do? Usar el polvo. Troll dust. Dusted trolls become very friendly. 1 pinch per troll. No. Don't you dare. Oh, man. Visitors. I love visitors. Can I get you anything? A glass of marsh water, slug tips. How about that jewel? On your belt. Sure. Anything else? Ayúdanos con la misión. We're on a quest. Anything you can do to help us out? I could teach you to fight like me. Here you go. Vale. Golpe de cólera conseguido, perfecto. That was quick.
Dinos algo bonito. Why don't you say something nice about each of us? You put a great deal of thoughtfulness and care into everything you do. And you see deep into the hearts of people. But you don't let that stop you from believing in them. Ojo, qué bonito lo que le ha dicho, ¿eh? This troll is emo. Yeah. Eso es todo. I think that's all we need, right? Come visit again, anytime. We've got all three. Vale, pues parece que podemos volver a hablar con el rey, así que vamos al lío. That troll was scary. I admit it. Nothing to admit. It's just facts. Even after you used the dust, he was still scary. Bueno, entonces ahora tenemos que volver con el rey. Vale, lo que sí que voy a hacer ahora, un momentito, voy a mirar el teléfono. A ver, ¿cuándo va a durar esta especie de juego? Me puedo apuntar, parece súper divertido. Estamos en plena faena y no puede ser, pero disfruta. Vale. Se ha perdido una memoria USB, ojo. Shit, that didn't take long. Vale, aquí se lo explica lo de... Vale, lobo guardo. ¡Au! Es ese troll. ¿Alguien sabe cómo son un troll? Ojo, ojo, Lars Ulrich. Música y todo, vale. Vale, esto es lo de Emporio de Urraca, ¿no? Vale. Ok, y tenemos aquí un nuevo mensaje de Riley. Vale, pues vamos a continuar. Vale, pues parece que tenemos que volver al parque, así que vamos a correr literalmente a ver qué encontramos en nuestra aventura. Ojo, aquí hay un pergamino, vamos a cogerlo. Vale, pergamino de sanación, perfecto. Tenemos 3, chavales, o sea, estamos mega preparados para cualquier problema que surja. Vale, aquí hay cartel, esto lo hemos visto más o menos. Así que nada, vamos a disfrutar aquí de... Es que es un juegazo, ¿eh? No sé, a vosotros que... ojo, otro pergamino. You responsible for that massacre in the Black Lantern? Vale, es un pergamino de ventaja. I saw that, like, right before you picked it up. Okay, you can have the credit. No, I don't care. I'm just saying. Too late. Credit's yours. Let's go to vale, aquí hay otro pergamino. Pergamino de sanación, otro, madre mía. Vamos a full. Who do we have here? Or the Monster Slayer. Aquí hay otro pergamino. Wow. Un pergamino de agilidad más, lo que digo. Nos estamos aquí hinchando literal a un montón de pergaminos, ¿no? Está bastante guay. Aquí está nuestro amiguito el bardo, así que nada, vamos a ver. Creo que puedo ir allí, ¿no? Yo aquí colocaría un pergamino. Pero no, han colocado esto para que no pueda pasar a otro lado. Bien, bien pensado. Bueno. Deberíamos devolver, se supone, con el rey para entregarle las 3 joyas, así que... Vamos para el lío. Aquí está el dólar. ¿Eh? Charlotte. Oh my god, it's my mom. Feanor, the Monster Slayer, you've come at last. Do you remember me from your past adventures? You're Netheria, the forest spirit. You have done well on your quest. The forest notices. She offers a treasure for you to claim. Oh. Look, there. What is that? The Sky Sword. It's the Sky Sword of Power. It's exactly the same as I drew in the comics. It's got the pincer, and the same grip, and it's got this part.
For the jewels. How do they do it? Can I really take it? Úsala para hacer el bien. Promise me you'll only use it for good. Helping others and stuff like that. Okay. Wow. ¿Qué ha pasado? What? Bard, a song, if you please. La profecía se ha cumplido. Fulfilled at last. Now Feanor's might is unsurpassed. I'll take that sword now, and the jewels! Cravius, Lord of the Underworld. I should have known King Tabor was you all along. You fools! You have collected the jewels I need and brought them right to me! Animamos a Feanor. We've gotten this far. We can beat him. Give them to me! Ojo, musiquita de combate y todo, ¿eh? Qué guapada de juego, tío. Esta parte se la han currado que flipas. Nivel Dios. ¡Oh! Ojito, ¿eh? Scroll of Advantage. Tenemos doble turno. ¡Tómala! Harmony. ¡Golpe de cólera! Strike of wrath. Stirring him. Burning blade. Vale, están llamas. Curse this fire! Tengo que decirlo, esto es una auténtica flipada, de verdad, o sea, me encanta. Vale, vamos a tirar otro pergamino, en este caso de ventaja. Scroll of Advantage. Así tenemos doble turno otra vez. Y vamos aquí a por todas. Vamos a magia. Ráfaga ardiente. Wow, le estamos dando, aquí a la mico. Ahí va. Worth it. Vale, vamos ahora con Alwyn. Vamos a hacer el himno alentador para luego meter aquí otro atacazo. Vale, nos toca el segundo turno, así que
Vamos aquí primero con un acorde desafinado. Solo por ver la animación. Y ojo que aquí ahora le toca a Tainor, que vamos a hacer en este caso el golpe. No, es una desfortuna, una puñalada. Ring of fire! No! Curse this fire! Está cayendo con el fuego. Le queda poco, ¿eh? Vamos con Tainor ahí, vamos a hacer lo que digo de nuevo, una puñalada. Hay que acabar con el enemigo. Creo que ya está, ¿no? ¡Sí! Y así es como he salvado el mundo, my friend. We did it! I can't believe what just happened! Épico. That last fight was epic! Yeah, but the best part was finding... Shit. Gabe's dead. Gabe's dead because of me. It's my fault. I killed Gabe. I killed Gabe. I killed Gabe. Ethan? Listen to me. It wasn't your fault. At all. It wasn't. Okay? It wasn't. Ok, pues ha llegado el momento de dar por terminado esto. Hemos terminado la parte del juego de rol. Ha estado guapísimo, tengo que decirlo, que me ha flipado de principio a fin. De los mejores momentos del juego. Y ahora en el próximo vídeo intentaré completar este capítulo de ahí para dejarlo todo terminado. Pero lo que digo, este gameplay se me ha ido alargando, pero es que ha sido un auténtico currazo. O sea, este episodio 3 creo que se ha centrado completamente en todo esto. Y supongo que ahora aún nos quedará descubrir el tema de lo del USB. Si os está gustando el vídeo, si os está gustando la guía, como siempre, dejad el buen like, suscribiros. Soy José Herrero, esto es KTS y nos vemos en la próxima. Adiós. All my friends are here, then take it slow.